Yes, fine. Before starting this particular example, let me first of all understand what are the steps to analyze any kind of the moment distribution method. So step number one, first of all. Step number one, we need to calculate fixed end moment. Okay. Step number two, we need to calculate distribution factor. Now, can anyone tell me how we will calculate distribution factor? Can anyone tell me in chat box? Write down in chat box. चलो बताइए chat box में लखो distribution factor कई રીતે calculate કરી શકાશે? How to calculate distribution factor? What are the parameters required to calculate distribution factor? Okay, good, good. તમને ખ્યાલ છે. Okay, fine. So we need to calculate. So can I say that to calculate distribution factor, first of all, we need to calculate stiffness of particular member. Yes or no? Distribution factor શાનો હશે? મેમ્બર નો હશે કે જોઈન્ટ નો હશે? Can anyone tell me? Distribution factor કોનો હશે? Distribution factor ક્યાં આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીશું? યસ મેમ્બર. ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફેક્ટર આપણે કઈ જગ્યાએ કેલ્ક્યુલેટ કરીશું? કેવા જોઈન્ટ પર કેલ્ક્યુલેટ કરીશું? મેં એની કન્ડિશન્સ તમને લાસ્ટ લેક્ચરમાં કીધેલી. No, 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 not a fix. એવું કંઈક કીધેલું લાસ્ટ લેક્ચરમાં. In last lecture we have discussed like that we will calculate a distribution factor at a point where minimum 2 member is there. Yes, intermediate joint. Yes, that's the right word. આવે છે યાર? Please confirm me. We have already discussed regarding that we need to calculate distribution factor at a point where minimum 2 members should be there. બે થી વધારે મેમ્બર હશે ચાલશે, બરાબર. એક મેમ્બર હોય તો ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફેક્ટર નથી શોધતા આપણે, બરાબર. So now after calculation of distribution factor, we need to calculate moment distribution table. Now how moment distribution table to be carried out, we will discuss later on. Okay, just a minute. Now next, after completion of the moment distribution table, we need to calculate step number 4, that is your support reaction calculation. And step number 5, shear SFD and BMD diagram. Students, please note down these 5 steps. આ સ્ટેપ્સ નોટ ડાઉન કરી લો. બીમ હશે, ફ્રેમ હશે, કોઈ પણ પ્રકારના એક્ઝામ્પલ્સમાં આપણે આ 5 સ્ટેપ્સ તો કરવાના જ છે. ઓકે, આઈ એમ ગિવિંગ ટુ 1 or 2 minutes. પ્લીઝ નોટ ડાઉન ધીસ 5 સ્ટેપ્સ. ઓકે, ફાસ્ટ.
I hope it is complete to all of you. Chal, fine. Let's start numerical example. Total concentrate here. Now, નીચેના કેલ્ક્યુલેશન્સ કોઈએ જોવાના નથી. ઓકે, નીચેના કેલ્ક્યુલેશન્સ કોઈએ જોવાના નથી. એનાલાઇઝ ધ બીમ shown in figure by moment distribution method. Draw shear force diagram and bending moment diagram for a beam shown in figure and the beam having a constant EI. Okay, now data is clear to all of you. Please confirm me. આટલો ડેટા તમને આપ્યો છે. Okay, આટલો ડેટા આપ્યો છે. Now as per our discussion, we need to calculate first of all friction moment, yes or no? We need to calculate first of all friction moment, yes or no? There are 40 students in our room. Please participate. Okay. Participation is most important. Okay. Please give me answer in chat box. Chalo, fine. In a very first lecture of the moment distribution method, we have discussed every joint of the member will be considered as a which kind of joint. Write down in chat box. Chaliye, chat box में लिखिए. In first lecture, we have discussed in introduction of moment distribution method. Every joint of the beam or frame or any particular structure will be considered as a which kind of joint while calculation of moment. Yes, I want more answers. Only two students giving me answer. Fast चलिए. Yes. આપણે એવું કંઈક ડિસ્કસ કરેલું ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં. During the analysis, every joint will be considered as a fixed joint for a bending moment calculation. Yes or no? Please confirm me. ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં એવું કન્સિડર કરેલું કે જે પણ સ્ટ્રક્ચર છે તમારી જોડે જે પણ સ્ટ્રક્ચર હશે એના બધા જ જોઈન્ટ ફિક્સ કન્સિડર કરીશું ડ્યુરિંગ ફોર કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ફિક્શન મોમેન્ટ. યસ ઓર નો? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. ખબર ના હોય, નોટ ડાઉન કરવું હોય તો કરી લો. ફિક્શન મોમેન્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે દરેક જોઈન્ટ આપણે ફિક્સ કન્સિડર કરીશું. ઇઝ ઇટ ઓકે? જોઈન્ટ ધેટ મીન્સ સપોર્ટ વાળા પોઈન્ટ. ડી અને એફ ની વાત નથી કરતો. ચલો, ફાઇન. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ અહીંયા તમારી જોડે કેટલા સપોર્ટ છે? રાઇટ ડાઉન ઇન ચેટ બોક્સ. નંબર ઓફ સપોર્ટ્સ કેટલા છે? રાઇટ ડાઉન ઇન ચેટ બોક્સ. ચાલો, ફાસ્ટ ચલો. યસ, ફાઇન. 3 સપોર્ટ છે તો મને મારી જોડે 2 બીમ થશે એવું કહી શકાય? 2 મેમ્બર્સ થશે એવું કહી શકાય? યસ ઓર નો? પહેલો એક્ઝામ્પલ છે, બહુ સ્લો જઈશું. પહેલો એક્ઝામ્પલ આવડી જશે તો બધા એક્ઝામ્પલ આવડી જશે. ડોન્ટ વરી. ચલો, ફાઇન. તમારી જોડે 2 મેમ્બર હશે એવું કહી શકાય. સો ધીસ ઇઝ યોર મેમ્બર નંબર 1 એન્ડ ધીસ ઇઝ યોર મેમ્બર નંબર 2. નાઉ મારા ડોક ફાઇલમાં રાઈટ સાઈડના જે બી કેલ્ક્યુલેશન્સ છે કોઈ કન્સિડર નહીં કરે. ઓકે, સોરી, નીચેના જે પોઝિટિવ મોમેન્ટ વાળા કેલ્ક્યુલેશન્સ છે કોઈ જ કન્સિડર નહીં કરે. ખાલી ફિક્શન મોમેન્ટ જ કન્સિડર કરશે. ઓકે, સો નાઉ ખાલી એ અને બી કન્સિડર કરો. નાઉ વી વિલ કન્સિડર ઓનલી એ બી. Okay, now for a calculation of friction moment, we will consider both joint as a fixed joint. Yes or no? For a calculation of the friction moment, we will consider both joint as a fixed joint. Okay, so now in AB beam, that is a fixed joint and it is subjected to central point load. Yes or no? Fixed beam that is subjected to central point load. Yes or no? Please confirm me. Fixed beam which is subjected to central point load. Yes or no? Now we have already discussed friction moments condition or friction moment equations for various kind of loading condition. If there is a fixed beam that is subjected to central point load, what is the value of the moment? Write down in chat box. What is the value of friction moment?
हमने ऐसा भी कुछ डिस्कस किया था, लेफ्ट जॉइंट का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करेंगे, राइट जॉइंट का मोमेंट क्लॉकवाइज कंसीडर करेंगे, यस और नो? So can I say that? Yes, yes. Can I say that? Can I say that? Suppose I am considering the joint A. Now હું અત્યારે ABB માં જ consider કરું છું. Can I, if I am considering joint A, your beam is AB. That's the reason. That's the reason. Now these fonts are visible to all of you. Please confirm me. Yeah? These fonts are visible to all of you. MFAB. Yeah, this is MFAB. MFAB લખેલું છે. ચાલો. હું આ ફોન્ટ ની વાત કરું છું, ધીસ ફોન્ટ MFAB, ठीक है, સફિક્સ માં લખેલું છે. now it is easily visible to all of you. Okay, MFAB. Due to fixity and your beam is subjected to central point load, your value of moment is a WL by 8, or left side minus WL by 8, right side plus WL by 8. Is it clear to all of you? If I am at a point A, can I say that your fixed moment MFAB? And if I am at point B, હજુ હું ખાલી AB beam ની જ વાત કરું છું, BC beam ની વાત નથી કરતો, તો એ કેસમાં can I say that your fixed moment will be a MFBA? Yes or no? MFBA and MFAB. Is it clear to all of you? So your first step is to calculation of the fixed moment for every member. So for AB member matter say MFAB equals to minus WL by 8. Just put all the value and calculate it. મારા આન્સર્સ ખોટા હોઈ શકે છે, તમે જાતે કેલ્ક્યુલેટ કરી લો. ચલો, સિમિલરલી MFBA મળે, yes or no? Is it clear to all of you? Please confirm me. ફાસ્ટ એનાલિસિસ ઓફ પ્લેન ફ્રેમમાં સેમ કેલ્ક્યુલેશન કરવાના જ આવશે, કોઈ ચેન્જીસ નહીં હોય. બીમાં આવડશે તો ફ્રેમ ઇઝીલી આવડી જશે. નાઉ ચલો, સિમિલરલી સપોઝ હું BC મેમ્બર કન્સિડર કરું, તો BC મેમ્બરમાં કેવા પ્રકારનો લોડ લાગે છે? કેન એનીવન ટેલ મી? BC મેમ્બરમાં કેવા પ્રકારનો લોડ લાગે છે? વિચ કાઇન્ડ ઓફ લોડ ઇઝ સબ્जेक्टेड इन अ BC मेंबर? कौन से टाइप का लोड लग रहा है BC मेंबर? यस, पॉइंट लोड है, लेकिन उसका टाइप कौन सा है? जैसे मैंने फर्स्ट केस में बोला कि AB मेंबर इज सब्जेक्टेड टू सेंट्रल पॉइंट लोड, सो विच काइंड ऑफ लोडिंग कंडीशन इन अ BC मेंबर? चलिए आंसर दीजिए. Only one student have giving me answer. या बट उसका नाम है ना, पॉइंट लोडेड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम बी, लेकिन उसका कुछ नाम स्पेसिफिक नाम दिया था हमने, नाम नहीं पता. ओके चलो, नाउ नो प्रॉब्लम. इक्वेशन फॉर दिस केस, equation of the fixed moment for this case will be same as the first case or different? આ કેસ માટે ફિક્સડ મોમેન્ટના ઇક્વેશન શું આવશે? Can anyone tell me? For BC member, what is the value of fixed moment? Yes, different. So now what is the different? ઇક્વેશન જણાવો. ચલો ચેટ બોક્સમાં ઇક્વેશન લખો. ઇક્વેશન લખશો તો યાદ રહી જશે. નો, પ્લસ ઓર માઇનસ WAB બાય L તો સિમ્પલી સપોર્ટેડ બીમ માટે છે ભાઈ. આપણે ફિક્સ બીમ ની વાત કરીએ છીએ. वी आर डिस्कसिंग द फिक्स बीम. कौन सी दुनिया में हो? चलो, can I say that this is a eccentrical load? Can I say this is a eccentrical kind of load? Yes or no? This is a eccentrical load. Center માં તો નથી લાગતો, તો આને હું કહી શકું this is a eccentrical load? Yes or no? ચલો ફાસ્ટ.
Okay, so this is the case of the eccentrical load. Now for a fixed beam that is subjected to eccentrical load, what is the equation of the friction moment? What is the equation of friction moment? Write down in chat box. चलिए अभी अभी लिखिए. ऐसा हमने कुछ पढ़ा था. This is your A. This is your A. And this is your B. Now write down in chat box. चलिए अभी लिखिए. हाँ. બરાબર છે. લખો બીજા ઇક્વેશન્સ લખો. ચલો ફાસ્ટ ફાસ્ટ. બે જણે આન્સર આપ્યા છે. સો 15 ના આન્સર જોઈએ આપણે. યસ. ચલો fine. So can I say that your equation is a W A B square by square for point B and for point C W B A square by square. આવું કંઈક આપણે યાદ રાખેલું. યસ ઓર નો સામેનાની લેન્થનો સ્ક્વેર કરતા હતા. જો સપોઝ હું પોઈન્ટ બી આગળ ઉભો રહીશ તો એ કેસમાં કહીશ MFBC. પોઈન્ટ સી આગળ ઉભો રહીશ તો કહીશ MFCB. ઇઝ ઇટ ક્લિયર ઓર નોટ? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. MFBC and MFCB. Is it clear or not? Please confirm me. Friction moment કઈ તો સુધી નોટેશન્સ ખબર પડી ગયા. WAB square by square, WBA square by square. નાઉ કેલ્ક્યુલેટર જોડે હોય તો ફટાફટ કેલ્ક્યુલેશન કરો. આન્સર આવે છે કે નહીં ચેક કરો. આન્સર આવે છે કે નહીં ચેક કરો. Is it clear? Please confirm me. ચલો ફાઇન. આટલું ક્લિયર છે બધાને? ફ્રિક્શન મોમેન્ટ કઈ તો સુધી ખબર પડી? ચલો. Is this sketch is visible to all of you? Is this sketch is visible to all of you? Write down in the chat box. चलो fast fast. चलो कोई જ વાંધો નહીં. દરેક સ્ટુડન્ટ ફ્રિક્શન મોમેન્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરશે. બરાબર ને? પહેલા એબીબી માટે કેલ્ક્યુલેટ કરશે. MFAB MFBA. હું કહું પછી જ MFBC કરવાની છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ MFAB અને MFBA કેલ્ક્યુલેટ કરો. સાઇનની સાથે પ્લસ લખવાનું, માઇનસ લખવાનું. ઓકે, યુનિટ ખાસ લખો. ચલો ફાસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ ફ્રિક્શન મોમેન્ટ. ઓકે, બે જ સ્ટુડન્ટે આન્સર આપ્યા છે. એટી ક્યાંથી આવે આન્સર? ફરીવાર ચેક કરો. 80 આન્સર ક્યાંથી આવે? ચલો ફાઇન. જે સ્ટુડન્ટને એબી માટે કેલ્ક્યુલેશન્સ થઈ ગયા છે એ સ્ટુડન્ટ્સ બીસી માટે કેલ્ક્યુલેટ કરશે MFBC અને MFCB. ઓકે, this is the case of the fixed beam which is subjected to uniformly distributed load throughout the beam. Now એના માટેનું ઇક્વેશન પહેલા લખો ચેક બોક્સમાં, પછી આન્સર આપો.
એના માટેનું ઇક્વેશન શું હશે? Okay, give me answer. Give me answer. ખબર પડે છે ને બધાને શું કરીએ છીએ આપણે? Okay. So I hope it is clear to all of you. Okay, I hope it is clear to all of you. Just see calculation here. Fixed moment for span AB, MFAB equals to WL by જો देखो થોડું સ્ક્રીન નાનો કરું છું એટલે તમને સ્કેચ દેખાય જોડે. WL by W equals to 40, L equals to 4 divided by 8. Clear? MFBS સેમ આવશે પણ પ્લસ થઈ જશે કેમ કે સેન્ટરમાં લોડ લાગે છે. For uniformly distributed load, MFBC equals to WL square by 12, W equals to 20, L equals to 6 divided by 12, and second is that plus WL square by 12. Is it clear to all of you? Please confirm me. અહીંયા સુધી clear છે બધાને? Any question? Please confirm me. Okay, fine. चलो. Is this sketch is visible to all of you? Please confirm me. આ sketch visible છે બધાને? ચલો આનો સ્નેપશોટ લઈ લો. હમણાં કોઈએ કેલ્ક્યુલેટ નથી કરવાનું. આનો સ્નેપશોટ લઈ લો. ઓકે, અને આના ફિક્સ્ડ મોમેન્ટના ઇક્વેશન્સ બધાએ કેલ્ક્યુલેટ કરી લે. ફાઇન. હવે સ્નેપશોટ લેવાઈ ગયો છે આ સ્ક્રીનનો? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. ચલો તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ બધાને ક્લિયર છે? આઈઓ ક્લિયર? ઇઝ ઇટ ક્લિયર ટુ ઓલ ઓફ યુ? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. ફેન્ટાસ્ટિક. ચલો as per our discussion, second step is to calculate distribution factor. Okay, second step is to calculate distribution factor. Distribution factor join करो. So in that case we need to prepare a table. Okay, table ના calculations કોઈ નહીં જોવે, જે મારું કર્સર પર છે એ જ જોજો. બરાબર? તો એ ટેબલ કઈ રીતે બનાવવું છે સમજી લો. ટેબલમાં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જોઈન્ટ આવશે, then after member, then after stiffness, then after total stiffness, then after distribution factor. Is it clear? નીચેના બધા કેલ્ક્યુલેશન હમણાં ભૂલી જાઓ. નીચેના બધા જ કેલ્ક્યુલેશન હમણાં ભૂલી જાઓ. First is the joint, second is the member, third is the stiffness, fourth is the total stiffness, and fifth is the distribution factor. So this is the formation of your table. This is the formation of your table. Okay, chaliye next. As per our discussion, distribution factor is required to calculate at intermediate junction. Yes or no? As per our discussion, distribution factor will be required to calculate at an intermediate junction. Yes or no? Please confirm me fast. Okay, so now તમે અલગ અલગ બુક જોશો ને તો એમાં પોઈન્ટ A અને પોઈન્ટ C આગળ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફેક્ટર કાં તો 0 લખ્યો હશે કાં તો 1 લખ્યો હશે. Okay, now that doesn't make any sense because A junction આગળ આપણે કોઈ પ્રકારની મોમેન્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. Now what is the purpose of distribution factor? What is the purpose of distribution factor? Distribution factor થી આપણે શું કરીશું? એક સિમ્પલ વસ્તુ વિચારો, એક લોજિકલ વસ્તુ વિચારો કે પોઈન્ટ B આગળ ઊભો રહીશું. Can I say that to make this particular junction in a stable condition માં રાખવો છે or equilibrium condition માં રાખવો છે? If I want to make joint B in a equilibrium condition, in that case we need
we must have equal and opposite moment on left side and right side. Yes or no? Any left and right બંને side equal and opposite moment હોવી જોઈએ કે ના હોવી જોઈએ? Everybody with me? I am repeating my statement. To make point B in equilibrium, to make point B in equilibrium, okay, we must have moment at a point B either left side or right side must be having a equal and opposite value, having a same equal and opposite same value. Value same થશે, sign અલગ હશે. Now just observe, we have already calculated moment at B, MFBA. What is the value of MFBA? This is the value of MFBA. Just observe. That is a minus 50, sorry, plus 50. Yes or no? And MFBC, that is a right side moment. તમારી left side moment clockwise હતી, right side moment anti-clockwise છે. So just see what is the value of MFBC? Minus 40. Now this is in equilibrium or this is this junction is not under equilibrium. Equilibrium માં કહી શકાય આને? Joint B is in equilibrium. Yes or no? As per our discussion, no. Okay, so we need to make this joint be in equilibrium condition. That's the reason we need a distribution factor. So now just tell me, at point A we need to require distribute any moment. Point A ના equilibrium માં લાવવાની કોઈ જરૂર છે? નથી. That's the reason we not require any distribution factor for end junction. End junction પર જરૂર નહીં પડે. Clear? હમણાં આટલું યાદ રાખો. Now next. So now point B આગળ ઉભો રહીશ તો એક જોઈન્ટ ક્લિયર થઈ ગયું. ચલો મેમ્બર ની વાત કરીએ. પોઈન્ટ B આગળ ઉભા રહી જાઓ. પોઈન્ટ B આગળ ઉભા રહી જાઓ. કેટલા મેમ્બર તમને દેખાય છે? નંબર કો પહેલા. Okay. Ron, I am asking the number of member, not a joint. Joint B આગળ કેટલા મેમ્બર છે? કેટલા મેમ્બર છે જોઈન્ટ B આગળ? બે મેમ્બર છે. one is a BA and second is a BC. Yes or no? બે મેમ્બર છે, એક BA કહેવાય ને એક BC કહેવાય. મેક માય વર્ડ, મેં AB નથી કીધું, મેં BA કીધું છે. મેં CB નથી કીધું, મેં BC કીધું છે. Is it clear? Please confirm me. જોઈન્ટ B આગળ ઉભા રહો. As per our discussion, જોઈન્ટ B પર છે તો B થી સ્ટાર્ટ કરીશ. B થી A, B થી C. તો નાઉ જો મેમ્બર્સ ના કોલમમાં બે છે એટલે મેં વચ્ચે ડિવાઈડ કર્યું છે, પાર્ટ્સ પાડેલા છે. Is it clear? BA and BC. Is it clear? Please confirm me. નીચેના કેલ્ક્યુલેશન્સ કોઈ નહીં જોવે, હું કહું એટલું જ જોજો તો ઇઝીલી ખબર પડી જશે. ચલો ફાઇન. પોઈન્ટ B આગળ ઉભા રહો. પોઈન્ટ B નો ફાર એન્ડ A કેવો છે? પોઈન્ટ B નો ફાર એન્ડ A કેવો છે? ચલો જસ્ટ ટેલ મી. પોઈન્ટ B નો ફાર એન્ડ C કેવો છે? So can I say that both junctions are simple supports, hinge or roller? તો hinge અને roller માટે સ્ટીફનેસ ની વેલ્યુ આપણે કેટલી કેલ્ક્યુલેટ કરેલી? hinge અને roller હોય તેના માટે સ્ટીફનેસ ની વેલ્યુ આપણે કેટલી કેલ્ક્યુલેટ કરેલી? If your far end is a if your far end is a hinge or roller, in that case what is your value of stiffness? ચલો કેલ્ક્યુલેટ કરો. દરેક સ્ટુડન્ટ લખશે ચેટ બોક્સમાં K for AB, K for BA, that is equal to જે પણ વેલ્યુ આવે. K for BC, that is equal to GB value. Okay, just give me answer. K for AB, that is equals to GB answer. Just like this. Yes, L ની value put કરો પછી answer આપો. Just put the value of L and then give me answer. Okay, कैलकुलेट करो. चलो E અને I ની વેલ્યુ નથી મૂકવાની, આપણે કંઈક પોઈન્ટમાં વેલ્યુ મળશે એ આન્સર કોમન.
Are you able to understand? Yes, good. Similarly, not for AB. That's my mistake. K for BC also and K for CB. K for BC and K for B. Okay. K for BC equals to EI. BC, okay, EI also બરાબર છે. Please give me answer. આમાં ક્યાં કઈ વિચારવાનું છે? 3EI by L. આપણું ઇક્વેશન શું છે? Just think. Just think. What is our equation? Our equation is 3EI divided by L. Just put value of L. AB માટે કેટલી છે લેન્થ? 5 મીટર છે. તો કહી શકાય 3EI divided by 5. જે આન્સર આવે. BC માટે આવશે 3EI divided by 3. હવે પડી કે ના પડી? Just see here. K1 પહેલો મેમ્બર છે એટલે K1 કીધું. તમે અહીંયા K1 K2 લખશો તોય ચાલશે. KAB લખશો, KBA KBC લખશો તો પણ ચાલશે. 3EI by 3EI divided by 5 0.6EI. અહીંયા K2 આવશે તો અહીંયા K2 આવશે. not K1 K2. 3EI divided by that means 3 by 3 that means EI. So now total stiffness માં શું કરતા હતા આપણે? As per our discussion to calculate total stiffness ક્યાં મળશે? જોઈન્ટ આગળ મળશે. જોઈન્ટ આગળ જેટલા પણ મેમ્બર મળતા હશે એ બધા જ મેમ્બરના સ્ટીફનેસનો સમેશન કરીશું. That's nothing but stiffness of BA member plus stiffness of BC member. Yes or no? Stiffness of BA member plus stiffness of BC member. Okay. So that is nothing but K1 plus K2 0.6 CI plus EI, that is nothing but 1.6 CI. Now we have equation of distribution factor. આપણે આવું કઈક ઇક્વેશન યાદ રાખેલું KI divided by sigma K. Yes or no? KI divided by sigma K. આવું કઈક ઇક્વેશન યાદ રાખેલું? Yes or no? What is I? તમે જે મેમ્બર માટે કન્સિડર કરતા હશો એની સ્ટીફનેસ કન્સિડર કરવાની. ફોર એન એક્ઝામ્પલ સપોઝ હું પોઈન્ટ મેમ્બર નંબર AB માટે કન્સિડર કરું છું or BA માટે કન્સિડર કરું છું. If I am considering for BA member, so what is the value of stiffness for BA member? 0.6 CI. So your equation for distribution factor, that is nothing but 0.6 CI divided by total stiffness. 0.6 by 1.6. તો તમને વેલ્યુ મળશે 0.375. Is it clear? Please confirm me. Similarly for BC member ની EI કેટલી છે? EI divided by 1.6. EI cancel out થઈ જશે. Your value is a 0.625. Yes or no? Please confirm. Just see this table. શાંતિથી જોઈ લો, કેલ્ક્યુલેશન સમજી લો, કેલ્ક્યુલેટ કરી નાખો. 2 મિનિટનો ટાઈમ આપો છું, પછી આપણે આગળ ડિસ્કસ કરીએ. ક્લિયર છે બધાને? પ્લીઝ કન્ફર્મ કરો, ફટાફટ ચેટ બોક્સમાં લખો. ચલો નેક્સ્ટ આઈ હોપ અહીંયા સુધી બધાને ક્લિયર છે ને ભાઈ? બધાને સેમ કેલ્ક્યુલેશન ફ્રેમમાં કરવાના આવશે. સેમ કેલ્ક્યુલેશન ફ્રેમમાં કરવાના આવશે.
ચલો નેક્સ્ટ આવશે મોમેન્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેબલ. અગેન કોઈ રાઈટ સાઈડ ના પાર્ટ ની જોઈએ, લેફ્ટ સાઈડ નો પાર્ટ જ જોઈશે. ટેબલ કઈ રીતે બનાવીશું? પહેલા જોઈન્ટ લખશું. ક્લિયર? પહેલા જોઈન્ટ લખીશું. ચલો ગિવન સ્ટ્રક્ચરમાં કેટલા જોઈન્ટ છે? જોઈન્ટ એટલે સપોર્ટ વાળા જોઈન્ટ કન્સિડર કરવાના. કેટલા સપોર્ટ છે આમાં તમારી જોડે? ટોટલ કેટલા સપોર્ટ છે આમાં? Why two? Just see how many number of supports. Joint A પર hinge છે, joint B પર intermediate support છે અને joint C પર ruler support છે. So can I say that three joint? So joint A, joint B, joint C. First of all શું કરીશું? Joint આવશે. Is it clear? ચલો આને આપણે થોડું અલગ રીતે કરીએ છીએ. First of all, we will write joint. Okay, the screen is visible to all of you. Please confirm me. The screen is visible to all of you. Okay, fine. First of all, joint. કેટલા જોઈન્ટ છે? 3 જોઈન્ટ. તો પહેલા 3 જોઈન્ટ ના નામ લખી દો. જોઈન્ટ નંબર A, joint number B, joint number C. Is it clear? Is it clear? Please confirm me. જોઈન્ટ નંબર B આગળ કેટલા મેમ્બર છે? જોઈન્ટ નંબર B આગળ કેટલા મેમ્બર છે? 2 મેમ્બર છે. તો મારે જોઈન્ટ નંબર B ના 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરવો પડશે. જોઈન્ટ નંબર B ના 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરવો પડશે. ઓકે, અને જોઈન્ટ નંબર C આગળ તમારી જ્યોમેટ્રી પતા છે એના માટે હું ટેબલને પૂરું કરું છું. અરે ઓકે, નાઉ વન્સ જોઈન્ટ ઇઝ કમ્પ્લીટ, એના પછી આપણે લખશું મેમ્બર. જોઈન્ટ નંબર A આગળ ઉભો રહું તો મને મેમ્બર AB દેખાય? યસ ઓર નો? જોઈન્ટ નંબર A આગળ ઉભો રહીશ તો મને મેમ્બર AB દેખાશે? યસ ઓર નો? જોઈન્ટ નંબર B આગળ ઉભો રહું તો મને મેમ્બર જોઈન્ટ B ની લેફ્ટ સાઈડ BA કહેવાય? જોઈન્ટ B ની લેફ્ટ સાઈડ BA કહેવાય? યસ ઓર નો? જોઈન્ટ B ની રાઈટ સાઈડ BC કહેવાય? ચેટ બોક્સમાં લખતા રહેજો ભાઈ, ખબર પડે છે કે નહીં. કન્ફ્યુઝન પૂછી લેજો જોડે. અને જોઈન્ટ C આગળ લેફ્ટ સાઈડ નો એક જ મેમ્બર છે, ધેટ ઇઝ નથિંગ બટ યોર CB. બરાબર ને? ધીસ ઇઝ ક્લિયર. નેક્સ્ટ, વન્સ જોઈન્ટ ના મેમ્બર લખી દીધા પછી આવશે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફેક્ટર. ઓકે, એના શોર્ટકટ આપણે DF લખશું. DF આપણે ઓલરેડી શોધેલા છે. યસ ઓર નો? વી હેવ ઓલરેડી કેલ્ક્યુલેટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફેક્ટર. પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. તો તમે જે પણ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફેક્ટર લખેલા છે એ તમારે અહીંયા નોટ ડાઉન કરી દેવાના. જોઈન્ટ A અને જોઈન્ટ C આગળ લખવાની જરૂર નથી. જોઈન્ટ A અને જોઈન્ટ C આગળ લખવાની જરૂર નથી. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. કોઈને યાદ છે B આગળ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફેક્ટર કેટલો હતો? જોઈન્ટ B આગળ કેટલો ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફેક્ટર હતો? કોઈને યાદ છે? 0.375. ઓકે, અને જોઈન્ટ BC આગળ 0.625. કીપ ઇન માઇન્ડ, કોઈ પણ જંક્શન આગળ આ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફેક્ટરનો સમેશન એક જ થાય. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? કોઈ પણ જંક્શન આગળ ગમે તેટલા મેમ્બર કેમ ના હોય, 10 મેમ્બર કેમ ના હોય, બધા જ મેમ્બરના ટોટલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફેક્ટરનો સમેશન એક જ થશે. ટોટલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફેક્ટરનો સમેશન એક થશે. બંનેનો સમેશન કરો 1 આન્સર આવશે.
ઓકે, ચલો ફાઇન. નેક્સ્ટ સ્ટેપ તમારે લખવાની છે ફિક્સ એન્ડ મોમેન્ટ. નેક્સ્ટ સ્ટેપ તમારે લખવાની છે ફિક્સ એન્ડ મોમેન્ટ. એના આપણે શોર્ટમાં કહીશું FEM. શોર્ટમાં કહીશું FEM. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? એને શોર્ટમાં કહીશું FEM. ચલો મને કોઈને ખ્યાલ હોય તો AB ની ફિક્શન મોમેન્ટ કેટલી હતી મને લખાવો ને. કોઈને ખ્યાલ હોય તો AB ની ફિક્શન મોમેન્ટ લખાવો ને. 0.8 EI ની ક્યાં જરૂર છે? ઓકે, -50 + 50 આવશે. Here is a -50. Here is the power +50. તમે જે કેલ્ક્યુલેશન્સ કરેલા છે એ અહીંયા લખ્યા છે. ઓકે, ચલો સિમિલરલી જોઈન્ટ BC ની ફિક્શન મોમેન્ટ કેટલી હતી? જોઈન્ટ BC ની -40 કે -40 ને? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. ઓકે, -40 Yes sir. Yes sir. ઓકે, -40 +20. ફાઇન. -40 and +20. ના, અહીંયા સુધી બધાને ક્લિયર છે? અહીંયા સુધી બધાને ક્લિયર છે? પ્લીઝ કન્ફર્મ. યસ સર. આટલું ટેબલ બનાવ્યું, એમાં કોઈને ડાઉટ છે? સેટ પણ ડાઉટ હોય તો હમણાં પૂછી લો. એમના એક્ઝામ્પલમાં સેમ ટેબલ બનાવવાનું આવશે. ઉપર જે કેલ્ક્યુલેશન્સ કર્યા એ કેલ્ક્યુલેશનના બેઝ પર ટેબલ બનાવ્યું છે. ઓકે, એ કેલ્ક્યુલેશનના બેઝ પર ટેબલ બનાવ્યું છે. ચલો ફાઇન. હવે થોડું સિમ્પ્લિફાય કરવું હોય તો એક્ઝામ્પલ લખવાની જરૂર નથી. સિમ્પ્લિફાય કરવું હોય તો જોઈન્ટ એ તમારો કેવો છે સ્ટ્રક્ચરમાં? ચલો ચેક કરીએ. ગિવન સ્ટ્રક્ચરમાં જોઈન્ટ એ કેવો છે? Hinge. હિંજ. જોઈન્ટ સી કેવો છે? Roller. તો આ બંને સપોર્ટ ઉપર મોમેન્ટ આવે. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ ધેર. આ બંનેમાંથી એક પણ સપોર્ટ ઉપર મોમેન્ટ આવે? ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ ધેર. આપણે તો ફિક્શન મોમેન્ટ શોધી, પણ A અને B પર, A અને C પર કોઈ મોમેન્ટ આવશે? આ બંને સપોર્ટ મોમેન્ટ રજીસ્ટર કરી શકે? ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ ધેર. ચલો એનો આન્સર આપો. You got my point? What is my exact question? We have a calculate fixed moment MFTB and MFCB in some value, but actually based on support condition, is there any moment at that particular point? A moment, a point નો સર. નહીં આવે, બરાબર ને? નો સર, 0 આવશે. હા, બધા લખો ચેટ બોક્સમાં, તમને ખબર છે બરાબર. મારે ટોટલ પાર્ટિસિપેશન જોઈએ છે. ઓકે, આઈ હોપ ઇટ ઇઝ ક્લિયર ટુ ઓલ ઓફ યુ. ચલો 0 આવે તો નાવ જ્યારે પણ આવી કન્ડિશન હોય, જ્યારે તમારો સપોર્ટ હિંજ કાં તો રોલર હોય એન્ડ ઉપરનો, એ કેસમાં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે શું કરીશું? તમારે પહેલા જોવાનું એન્ડ પરનો સપોર્ટ કેવો છે. કોઈ પણ એક સપોર્ટ, બે સપોર્ટ પણ હોઈ શકે, એક સપોર્ટ પણ હોઈ શકે. જો તમારો સપોર્ટ રોલર કાં તો હિંજ હોય એન્ડ ઉપરનો, કીપ ઇન માઇન્ડ હું એન્ડ ઉપરના સપોર્ટની વાત કરું છું, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારે એ સપોર્ટ ઉપરની એ જોઈન્ટ ઉપરનો જે પણ મેમ્બર છે ત્યાંની મોમેન્ટ 0 કરવાની રહેશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? મારે એ આગળની મોમેન્ટ 0 કરવાની રહેશે અને સી આગળની મોમેન્ટ 0 કરવાની રહેશે. સો એ જે પ્રોસેસ છે એને કહીશું આપણે રિલીઝ કરી. ઓકે, આઈ એમ રાઇટિંગ હિયર that cycle name or that process name, that is nothing but release. Is it clear? Please confirm me. Just નામ આપ્યું છે, યાદ રાખવાનું છે. રાઇટ ડાઉન ઇન ચેટ બોક્સ. કઈ રીતે રિલીઝ કરશું એ શીખવાડું છું. મારે શું કરવું છે? આ 50 ની વેલ્યુ 0 કરવી છે તો હું શું કરીશ? સિમ્પલ, અહીંયા -50 છે તો +50 મૂકી શકાય? યસ ઓર નો? -50 છે તો +50 મૂકી શકાય? યસ ઓર નો? યસ સર. અહીંયા +20 છે તો અહીંયા મારે -20 મૂકવી પડે.
યસ ઓર પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. કેમ આવું કર્યું? કેમ કે મારે એ મોમેન્ટ 0 કરી છે. 0 કેમ કરી? કેમ કે જોઈન્ટ એ અને જોઈન્ટ સી કેવા છે એકચ્યુઅલી? what is the nature of joint A and joint C? Hinge and roller. That's the reason actual moment joint C per FEM. Just a minute, I am checking here. Just a minute. No, મેં આપણે જોઈન્ટ સીબી ની વાત કરીએ. જોઈન્ટ સી આગળ ઉભા રહો. જોઈન્ટ સી આગળ ઉભા રહેશો તો કયો મેમ્બર મળશે તમને? મનને પૂછ્યું ને. જસ્ટ મનન, just say here. If I am if we are at a joint C, which member will be considered, CB or BC? Just think that. CB. Okay, that's the reason. That's the reason આપણે 20 ની મોમેન્ટ ને 0 કરવાની છે. 40 તો આવશે જ. BC પર તો મોમેન્ટ આવવાની જ છે. ખબર પડી કે ના પડી? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. તારો જ ક્વેશ્ચન હતો, બીજાનો ક્વેશ્ચન હતો એટલે તને હું સ્પેસિફિકલી પૂછ્યું. ઓકે ફાઇન, ચલો નેક્સ્ટ. આપણે એક ટર્મ ભણી ગયેલા કેરી ઓવર. યસ ઓર નો? કેરી ઓવર વાળી ટર્મ ભણેલા? યસ સર. એના શોર્ટમાં આપણે CO લખીશું. કેરી ઓવર ના શોર્ટમાં શું લખીશું? CO. યસ ઓર નો? ચલો, કેરી ઓવર કેવા જંક્શન આગળ કરતા હતા? કેરી ઓવર કેવા જંક્શન આગળ કરતા હતા? કેવા સપોર્ટ ઉપર કરતા હતા કેરી ઓવર? યસ, ગુડ. આઈ વોન્ટ મોર આન્સર. એક સ્ટુડન્ટ આન્સર આપ્યો છે હજુ. કેરી ઓવર આપણે બધા સપોર્ટ પર નતા કરતા, એક સ્પેસિફિક સપોર્ટ ઉપર જ કરતા હતા. ફાસ્ટ ફાસ્ટ ચલો. Nice, rethink. Your point is fine, but no, Naman, wrong answer. એવું કંઈક કીધેલું કેરી ઓવર એવા સપોર્ટ ઉપર થશે કે જે મોમેન્ટ રેજિસ્ટ કરી શકે. કેરી ઓવર એવા સપોર્ટ ઉપર થશે કે જે સપોર્ટ મોમેન્ટ રેજિસ્ટ કરી શકે. યસ ઓર નો? એવું કંઈક ડિસ્કસ કરેલું. કેરી ઓવર કેવા સપોર્ટ ઉપર કરીશું? કીપ ઇન માઇન્ડ, હજુ પણ ખ્યાલ ના હોય તો કેરી ઓવર આપણે એવા સપોર્ટ ઉપર કરીશું કે જેનો નેચર આઈધર ઇન્ટરમીડિયેટ હોય ઓર ફિક્સ હોય. કોઈ પણ હિંજ સપોર્ટ કે રોલર સપોર્ટ ઉપર કેરી ઓવર નહીં થાય. સિમ્પલ વસ્તુ વિચારો, મારે બી પરથી એ પર મોમેન્ટ ટ્રાન્સફર કરી તો હું કરી શકીશ. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ ધેટ. મારા પોઈન્ટ બી પરથી પોઈન્ટ એ પર મોમેન્ટ ટ્રાન્સફર કરી તો હું કરી શકીશ. પોઈન્ટ બી પરથી પોઈન્ટ સી પર મોમેન્ટ ટ્રાન્સફર કરીએ તો હું કરી શકીશ. ચલો, પહેલા મને આનો આન્સર આપો. Why yes? Why yes? Just see which kind of support is there. Support જુઓ પછી આન્સર આપો. પોઈન્ટ A અને પોઈન્ટ C નો સપોર્ટ કેવો છે? Which kind of support are given in your particular beam at point A and point C? First think that and then give me answer. તમારો સપોર્ટ A અને point A અને point C નો સપોર્ટ કેવો છે? Either hinge or roller. So can I say that such kind of support can't resist any moment? If such kind of support can't resist any moment, so can I say that I am not able to transfer moment from B point to point A point and point B to point C point? But as per our discussion, every intermediate junction should be considered as a fixed support. Yes or no? But as per our discussion, every intermediate support junction can be considered as a fixed support. Yes or no? So can I say that your point A is able to transfer some moment at point B and your point C is able to transfer some moment at point C? Yes or no? Sorry, at point B. Again, I am repeating my statement. As per our discussion, in carryover moment topic, if your junction is intermediate or if your joint is a fix, your joint can able to resist. Your joint can able to resist carry over moment. Yes or no? From point A થી point B પર કઈક વેલ્યુ જશે. From point C થી point B પર કઈક વેલ્યુ જશે. કેટલી વેલ્યુ જશે? ચલો એ પણ આપણે ડિરાઈવ કરેલું ઇક્વેશન રાઈટ ડાઉન ઇન ચેટ બોક્સ. કેટલી વેલ્યુ આપણે ટ્રાન્સફર કરીશું ને એ પણ તમને લખાયેલું લાસ્ટ લેક્ચરમાં અને એની નોટ્સ પણ તમને આપેલી. યસ, ગુડ.
રાઇટ ડાઉન. ચલો ફાસ્ટ ફાસ્ટ થોડીક ઉતાર રાખો. યસ, તમે નોટ્સ લઈને બેસી શકો છો. મેં તમને પ્રીવિયસ નોટ્સ આપેલી છે, તમે આઈ હોપ કે તમે એને નોટ ડાઉન કરતા હશો. તમે ચાલુ લેક્ચરમાં નોટ્સ લઈને બેસી શકો છો, એમાં જોઈને આન્સર આપો, જોશો તમારું રિપીટેશન થશે. જુઓ કેરી ઓવરમાં આપણે એવું કંઈક કીધેલું, ફિક્સ ઉપર અડધી મોમેન્ટ ટ્રાન્સફર થશે, હાફ મોમેન્ટ ટ્રાન્સફર થશે. ફિક્સ જંક્શન ઉપર હાફ મોમેન્ટ ટ્રાન્સફર થશે. ઇફ યોર ફાર એન્ડ ઇઝ અ ફિક્સ, if your far end is a fix, carry over moment should be equals to 0.5. yes or no? MAB divided by MA divided by MB નો રેશિયો નીકાળેલો એ 1/2 આવતો તો યાદ આવે છે? MA divided by MB નો રેશિયો નીકાળો જે 1/2 આવતો તો. so can I say that from A to point B તમારી હાફ મોમેન્ટ જશે કેટલી? 50 divided by 2, that means plus 25. સાઇન સાથે જવાની, સાઇન પ્લસ રાખવાની, માઇનસ રાખવાની. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? અને આવી રીતે તમે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી છે, કેરી ઓવર કરી છે, ધેટ્સ વાય આવી રીતે એરો બતાવવાનો. સિમિલરલી અહીંયા કેટલી મોમેન્ટ આવશે? -20/2, ધેટ મીન્સ -10. યસ ઓર નો? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. સ્ટુડન્ટ્સ, I hope it is clear to all of you. મારી જો વર્ડ ડોક છે એમાં વાંચી જઈશ તો ખબર નહીં પડે, એના માટે હું કેલ્ક્યુલેટ કરું છું. પણ કીપ ઇન માઇન્ડ, in every example it is not possible to calculate it. આ નાનો એક્ઝામ્પલ છે, આટલી વાર લાગે છે, તો એમાં કેટલી વાર લાગશે? That's the reason થોડું ફાસ્ટ વર્ક તમારે પણ કરવું પડશે જોડે જોડે. બરાબર? ચલો, now once carry over is done, જ્યારે once release process is done, keep in mind release પછી carry over compulsory આવશે. release પછી compulsory carry over આવશે. okay, release પછી compulsory carry over આવશે. then after we first of all write down initial moment. એમ કે આપણે કંઈક મોમેન્ટમાં ચેન્જીસ કર્યા છે. ઇનિશિયલ મોમેન્ટ્સ કેટલી થશે? ચલો સિમ્પલ તમારે સબમિશન કરવાના છે. જોઈન્ટ કે આગળ કેટલી મોમેન્ટ છે તમારી જોડે? -50 + 50 0 કહી શકાય? યસ ઓર નો? જોઈન્ટ એ આગળની ટોટલ મોમેન્ટ FEM પ્લસ રિલીઝ કરો. -50 + 50 0. જોઈન્ટ સી આગળ +20 -20 0. યસ ઓર નો? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. જોઈન્ટ એ અને જોઈન્ટ સી નું ખબર પડી ગઈ? જોઈન્ટ એ અને જોઈન્ટ સી નું ખબર પડી ગઈ? જે મારે 0 લાવવાની હતી, ખબર પડી? આ શું કર્યું? મારે ઇનિશિયલ મોમેન્ટ એકચ્યુઅલી પોઈન્ટ એ અને પોઈન્ટ સી પરની મોમેન્ટ 0 થી 0 લાવવાની હતી, એ પ્રોસેસ પૂરી કરી. મેં હજુ મોમેન્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન તો કર્યું જ નથી. ઓકે, સો નાઉ અગેન વોટ વી વિલ ડુ, જોઈન્ટ બી આગળ ઉભા રહી જાઓ. બી એ મેમ્બરની ફાઇનલ મોમેન્ટ ગણો. +50 + 25, ધેટ મીન્સ +75. યસ ઓર નો? +75. યસ ઓર નો? again -40 -10, your moment will be a -50. yes or no? Is it clear? Please confirm me. અહીંયા સુધી કોઈને ડાઉટ છે? જે રીતે અહીંયા એરો કરી રીતે અહીંયા પણ એરો કરી શકાય ને? અહીંયા સુધી બધાને ક્લિયર હશે? ચલો, નેક્સ્ટ. હવે તમારો એકચ્યુઅલ એક્ઝામ્પલ સ્ટાર્ટ કરો. પોઈન્ટ બી આગળ ઉભા રહી જાઓ. લેફ્ટ અને રાઈટ ની મોમેન્ટ સરખી છે કે અલગ અલગ છે? ચલો, લેફ્ટ અને રાઈટ ની મોમેન્ટ સરખી છે કે અલગ અલગ છે? સેમ છે કે ડિફરન્સ છે? એટ પોઈન્ટ બી we have two member B and BC. ડિફરન્સ, ચલો ડિફરન્સ છે તો તમને બધાને ખબર પડી ગઈ. કેટલો ડિફરન્સ છે? ગીવ મી આન્સર વિથ સાઇન. સાઇન નો એટલો જ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. તમારો ડિફરન્સ કેટલો છે એ જણાવો. પ્લસ કે માઇનસ? યસ. પોઈન્ટ બી આગળ ઉભા રહો. પોઈન્ટ બી આગળ જેટલી પણ મોમેન્ટ છે એનો ડિફરન્સ નીકાળો.
ચલો ચલો ફટાફટ આમાં સિમ્પલ સમેશન કરવાનું છે. વોટ ઇઝ યોર ડિફરન્સ? આમાં કોઈ રોકેટ સાયન્સ નથી. બે જ જણે આન્સર આપ્યો છે ખાલી. 10 મિનિટમાં લેક્ચર પૂરો કરી દઉં, ચિંતા ના કરો. Please give me answer. So plus 75 minus 50, your value will be a plus 25, yes or no? Your value will be a plus 25, yes or no? So your તમારી જોડે એરર કેટલી છે? એરર કેટલી કહેવાય? પ્લસ 25 ની એરર કહેવાય, yes or no? એરર પ્લસ 25 ની કહેવાય. મારે આ એરર ને રિમૂવ કરવી શું કરવું પડે? માઇનસ 25 જેટલી વેલ્યુ ત્યાં એપ્લાય કરવી પડે કે ના કરવી પડે? એરર પોઝિટિવ હોય એને રિમૂવ કરવા માટે મારે નેગેટિવ વેલ્યુ એપ્લાય કરવી પડે કે ના કરવી પડે? યસ ઓર નો? રિવર્સ એન્જિનિયરિંગ વિચારો. પ્લસ 25 ની એરર છે, પ્લસ 25 ની એરર રિમૂવ કરી શું કરવું પડે? માઇનસ 25 જેટલી કઈક વેલ્યુ મૂકવી પડે. કેટલી મૂકવાની? ચલો એની વાત. તો જે પણ આપણે આ એરર ને રિમૂવ કરીએ છીએ એને કહીશું બેલેન્સ. That step is nothing but balance. ચલો તમારી જોડે એરર કેટલી છે વિચારીએ પહેલા. ના અહીંયા હવે જે હું લખું છું એ લખવાની જરૂર નથી, તમને યાદ રહે એના માટે લખું છું. ઓકે, તમારી જોડે એરર પ્લસ 25 ની હતી, તમને આન્સર પ્લસ મળ્યો તો અહીંયા હું ઊંધું કરી દઈશ, માઇનસ લખીશ. યસ ઓર નો? માઇનસ 25 કેમ લખ્યા ખબર પડી? મારે આટલી વેલ્યુ મૂકવાની છે અહીંયા, એટલે તમને તમને જે નેચરનો એરર મળે એનો ઓપોઝિટ સાઇન સાથે લખવાનો. હવે કરવાનું શું? ધીસ પર્ટિક્યુલર એરર મલ્ટીપ્લાય બાય ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફેક્ટર. ચલો કેલ્ક્યુલેટ કરો. માઇનસ 25 into 0.375. Give me answer. I hope this is clear to all of you. Similarly, અહીંયા મારે બેલેન્સ કરો શું કરવું પડે? માઇનસ 25 into 0.625. યસ ઓર નો? ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફેક્ટર વડે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું. ચલો આન્સર આપો. માઇનસ 15.625. Is it clear, students? Please confirm me. ચલો હવે એક સિમ્પલ ક્વેશ્ચન તમને પૂછું છું. 12 સ્ટુડન્ટ છે, એમાંથી કેટલા સ્ટુડન્ટ એવું કહે છે કે અહીંયા મારે કેરી ઓવર કરવી પડશે? મારે અહીંયા કેરી ઓવર કરવાની, આ જે પણ મોમેન્ટ આવી એને મારે અહીંયા કેરી ઓવર કરવાની. પહેલો ક્વેશ્ચન એ યસ ઓર નો? મારે આ મોમેન્ટ અહીંયા કેરી ઓવર કરવાની, યસ ઓર નો? જસ્ટ થિંક એન્ડ ગિવ મી આન્સર. આખા લેક્ચર નો શું કહેવાય પથારી ના ફેરવી હતા તો સારું છે. શાંતિથી વિચારો ને પછી આન્સર આપો. મારે પોઈન્ટ એ ના પોઈન્ટ સી આગળ બી ની મોમેન્ટ ને કેરી ઓવર કરવી પડશે કે ચાલશે કે ના થાય? જસ્ટ થિંક એન્ડ ગિવ મી આન્સર. ચાર જણે આન્સર આપે, એમાંથી બે ના સાચા છે, બે ના ખોટા છે. ચલો ઓકે, જે સાચા છે એમના નામ બોલી જો. ધવલ રાઈટ, નમન રાઈટ, શુભ રાઈટ. એને રોંગ આન્સર આપે થોડું વિચારો પછી આન્સર આપો. ફરી વાર પહેલા એવું વિચારો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કેવા જોઈન્ટ આગળ મોમેન્ટ ટ્રાન્સફર થાય. પોઈન્ટ એ નો પોઈન્ટ સી નો નેચર કેવો છે?
in given structure, what is the nature of point C, point A and point C? Simple. Hinge or roller. Just give me હવે તમને આન્સર આપો. જો તમારો સપોર્ટ રોલર કાં તો હિંજ હોય તો મોમેન્ટ ટ્રાન્સફર થાય એ સપોર્ટ ઉપર. So now in this case yes Pratik, now you are right. Now in this case carry over કરવાની જરૂર પડશે નહીં. Yes or no? આ કેસમાં અહીંયા કેરી ઓવર કરવાની જરૂર પડશે નહીં, કેમ કે કેરી ઓવર કરીશું શું હશે, પાછું અહીંયા જે ઝીરો કરેલું એને ફરીવાર ઝીરો કરવું પડશે, બરાબર ને? ઝીરો કરવાનો કોઈ મતલબ જ નહીં રહે, તમારે ફરીવાર અહીંયા રિલીઝ કરવું પડશે. તો અનનેસેસરી નંબર ઓફ સાયકલ્સ વધારવાની જરૂર નથી. હવે અહીંયા આપણે શું કરીશું, કેરી ઓવરની જગ્યાએ ફાઇનલ મોમેન્ટ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરી દઈશું. ફાઇનલ મોમેન્ટ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરો. ચલો ફાઇનલ મોમેન્ટ્સ ક્યાંથી કેલ્ક્યુલેટ કરવાની? ઇનિશિયલ મોમેન્ટ થી સમેશન કરો. ઇનિશિયલ મોમેન્ટ થી કરી કેલ્ક્યુલેશન કરીએ તો અહીંયા વેલ્યુ 0 આવશે. ચલો +75 -9.375. give me answer. +75 -9.375 +65.625. હવે છે ચેક કરો. ઉપરની 50 અને 25 ગણવાની જરૂર છે, પહેલો ક્વેશ્ચન એ. ઉપરની 50 અને 25 ગણવાની જરૂર છે, પહેલો ક્વેશ્ચન એ. નથી જરૂર, કેમ કે આપણે ઓલરેડી ગણી નાખી છે. 75 ની જે મોમેન્ટ છે એમાં 50 અને 25 ઓલરેડી ઇન્ક્લુડ કરી દીધી છે. ધેટ્સ ધ રીઝન એ કન્સિડર કરવાની જરૂર નથી. નાઉ -50 +15 સોરી, અહીંયા પ્લસ આવશે કે માઇનસ આવશે? માઇનસ છે. કીપ ઇન માઇન્ડ ધીસ વેલ્યુ ઇઝ ધ -1. -15.625 છે. તો જસ્ટ એડ ઇટ. માઇનસમાં માઇનસ વેલ્યુ એડ થશે તો વોટ ઇઝ યોર વેલ્યુ? ચલો એનો આન્સર આપો. -65.625. yes or no? અને અહીંયા 0 જ રહેશે. now can I say that your structure under equilibrium condition? point B આગળના લેફ્ટ અને રાઈટ ની મોમેન્ટ સરખી થઈ ગઈ છે. yes or no? I think તમારા સ્લોપ ડિફ્લેક્શન મેથડ સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે. I think તમારા સ્લોપ ડિફ્લેક્શન મેથડ સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ હશે, બરાબર ને? એમાં આવો એક્ઝામ્પલ ગણ્યો હશે ઇક્વેશન બેઝ પર. ઓકે, તમે સેમ એક્ઝામ્પલ સ્લોપ રિફ્લેક્શન મેથડ થી સોલ્વ કરશો તો આ જ આન્સર આવશે. સો નાઉ થિંક ઇટ, if we are dealing with in a designing project, which kind of method is more suitable? બધી મેથડ ના અલગ અલગ એડવાન્ટેજ હોય, અલગ અલગ ડિસએડવાન્ટેજ હોય, બરાબર? તો થિંક ઇટ, which method is more suitable or more feasible? okay, so now અહીંયા સુધી કોઈને ડાઉટ નહીં? આ કોઈને આ ટેબલનો સ્નેપશોટ લેવટ લઈ લો. આ ટેબલનો સ્નેપશોટ લેવટ લઈ લો. નાઉ અહીંયા જે રાઉન્ડ કરું છું ને એ તમે એક્ઝામમાં નહીં લખો જ ચાલશે. આ જે કેલ્ક્યુલેશન કર્યા છે ને એ કેલ્ક્યુલેશન નહીં લખો જ ચાલશે, જરૂર નથી લખવાની. તમે ડાયરેક્ટ એપ્લાય કરી શકો છો. આ -25 લખ્યું છે નહીં લખો જ ચાલશે, તમારે ડાયરેક્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. ઓકે, તમારે ડાયરેક્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. લખશો તો કોઈ વાંધો નથી, પણ આ તો નાનો એક્ઝામ્પલ છે તો લેન્થ ઓછી છે. બહુ મોટો એક્ઝામ્પલ હશે તો એક કેસમાં પ્રોબ્લેમ છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. અહીંયા સુધી ક્લિયર છે બધાને? ફાઇન, ચલો ફેન્ટાસ્ટિક. સ્નેપશોટ લઈ લીધો છે આનો? સ્નેપશોટ લઈ લીધો છે આનો? ડન. ઓકે, જો એવું જ કંઈક કર્યું છે અહીંયા. મેં અહીંયા એરોસ બતાવ્યા નથી. મેં તમને એરો કઈ રીતે બતાવવાના મેં તમને સમજાવી દીધું. ઓકે, એરો કઈ રીતે બતાવવા મેં તમને સમજાવી દીધું છે. જો એ જ લખ્યું છે આમાં, કેરી ઓવર C1 જગ્યાએ કેરી ઓવર લખ્યું છે, ઇનિશિયલ મોમેન્ટ અને ટોટલ મોમેન્ટ. ઓકે, આઈ હોપ અહીંયા સુધી કોઈને ડાઉટ નહીં. ચલો, તમે આ બીમ માટે ઓલરેડી ફિક્શન મોમેન્ટ શોધેલી છે, બરાબર ને? આ બીમનો
ફોટો પાડી લો, સ્નેપશોટ લઈ લો, આ બીમનો સ્નેપશોટ લઈ લો, સેમ બીમને તમારે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફેક્ટર શોધતા આવડે? once distribution factor is done, are you able to calculate moment distribution table? ચલો મને ખાલી સિમ્પલ એવો આન્સર આપો, આ બીમમાં રિલીઝ કરવું પડશે કે નહીં કરવું પડે? આ બીમમાં આપણે રિલીઝ કરવું પડશે? પહેલો ક્વેશ્ચન નહીં કરવું પડે, બરાબર. ચલો હું તમને રફ આઈડિયા આપી દઉં છું. આઈ હોપ કે તમને સ્ટીફનેસ શોધતા આવડશે. તો અહીંયા શું કર્યું જો, જોઈન્ટ્સ લખ્યા એબીસી, મેમ્બર એબી, બીએ, બીસી, સીબી, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફેક્ટર લખ્યા, ફિક્શન મોમેન્ટ લખી. નાઉ આ કેસમાં બંને એન્ડ તમારા ફિક્સ છે. ધેટ મીન્સ વી કેન સે ધેટ એટ જોઈન્ટ એ એઝ વેલ એઝ એટ જોઈન્ટ બી, જોઈન્ટ એ અને જોઈન્ટ બી બંને ઉપર મોમેન્ટ આવશે. યસ ઓર નો? જોઈન્ટ એ ઉપર પણ મોમેન્ટ આવશે અને જોઈન્ટ બી ઉપર પણ મોમેન્ટ આવશે. કહેવાય કે ના કહેવાય? બરાબર ને? કેમ કે એનો નેચર જ ફિક્સ છે. તો કેન આઈ સે ધેટ એટ જોઈન્ટ એ એન્ડ જોઈન્ટ બી બંને જોઈન્ટ આગળ મોમેન્ટ આવશે? ફાસ્ટ ચલો મારા લેક્ચર ફિનિશ કરો છે, ફટાફટ આન્સર આપો. કહેવાય કે ના કહેવાય? જોઈન્ટ એ અને જોઈન્ટ સી બંને ઉપર મોમેન્ટ આવશે. ઓકે, સો ઇન ધીસ કેસ ફર્સ્ટ સ્ટેપ તમારું ડાયરેક્ટ બેલેન્સ આવી જશે. કઈ રીતે બેલેન્સ કરવાનું? જોઈન્ટ બી અને જોઈન્ટ સી પરની મોમેન્ટનો ડિફરન્સ નીકાળી દો. +20 -60 -40 નો ડિફરન્સ આવશે. યસ ઓર નો? -40 નો ડિફરન્સ આવશે. -40 તો આપણે +40 લખવું પડે. યસ ઓર નો? આપણે એક્ઝામ્પલમાં ડિસ્કસ કરીએ પ્રમાણે તમારો ડિફરન્સ નેગેટિવ હોય તો પ્લસ લખો, ડિફરન્સ પોઝિટિવ હોય તો માઇનસ લખો. આવું કંઈક ડિસ્કસ કરેલું? યસ ઓર નો? ફાસ્ટ ચલો. બરાબર, ચલો. ડિફરન્સ જે પણ આવે એના મલ્ટીપ્લાય બાય ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફેક્ટર કરો, વેલ્યુ મૂકો. ડિફરન્સ જે પણ આવે એના મલ્ટીપ્લાય બાય ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફેક્ટર લખો, વેલ્યુ લખો. નાઉ ઇન ધીસ કેસ જોઈન્ટ એ અને જોઈન્ટ સી કેવા છે? ઇન ધીસ કેસ જોઈન્ટ એ અને જોઈન્ટ સી કેવા છે? Can anyone tell me? Fixed. So can I say that in this case we need to carry we need to carry over a moment? Yes or no? આ કેસમાં આપણે કેરી ઓવર કરવી પડશે, ભલે એન્ડ ઉપરના સપોર્ટ છે. કેમ કે જોઈન્ટ એ અને જોઈન્ટ સી મોમેન્ટ રેજિસ્ટ કરે છે. ધેટ્સ ધ રીઝન આપણે અડધી મોમેન્ટ બંને એન્ડ ઉપર કેરી ઓવર કરીશું. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? Is it clear? Please confirm me. Okay, ચલો એક કામ કરો. આટલો સ્નેપશોટ લઈ, ચલો પતી ગયો લેક્ચર, પતી ગયો. આટલો સ્નેપશોટ લઈ. તમે જો હું તમને કેલ્ક્યુલેશન્સ આપી દઉં છું, તમારા સેમ એક્ઝામ્પલ મેં તમને સિમ્પલ બંને એન્ડ સિમ્પલ હતા એના માટે કરાવ્યો કે સેમ એક્ઝામ્પલ બંને એન્ડ ફિક્સ હોય તો કરી. ક્લિયર? બીજી પ્રેક્ટિસ કરવી હોય તો એક એન્ડ ને હિંજ કરી નાખો અને બીજો એન્ડ ફિક્સ રાખો, એના માટે કરી. સ્નેપશોટ લઈ લીધો છે? પોઝિટિવ મોમેન્ટની આપણે કોઈ જરૂર નથી. બરાબર, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેબલને તમે સ્નેપશોટ લઈ લો. ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેબલનો સ્નેપશોટ લઈ લો. ચલો ફાસ્ટ. ઓકે, હવે લો સ્નેપશોટ. તો તમને અહીંયા નીચે કેલ્ક્યુલેશન મળી રહેશે. નીચે મોમેન્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેબલ છે, એનો સ્નેપશોટ લઈ લો. ક્લિયર છે બધાને? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. Is it clear? Any question? કોઈ ક્વેશ્ચન છે? ક્વેશ્ચન છે કોઈ? If you have a question, please ask me. ક્વેશ્ચન ના હોય તો ચેટ બોક્સમાં લખી દો I am present. I am present લખી દો ચેટ બોક્સમાં. ચલો ફટાફટ.
રિમૂવ થઈ શકો છો, પછી તમે લીવ થઈ શકો છો. આઈ એમ પ્રેઝન્ટ લખીને તમે લીવ થઈ શકો છો. ઓકે, વી વિલ મીટ અગેન ફ્રાઈડે. ઓકે, ફ્રાઈડે મળીશું. બીજો એક્સ્ટ્રા લેક્ચર હશે, હું તમને ફ્રાઈડે કહીશ ક્યારે લઈશું. ઓકે, તમારે લીવ થઈ શકો છો.